Citizens of the world, great news today. The prayers have been answered. Justice is going to be served to 1.5 billion Indians and billions around the world. God never fails. Truth always is powerful. We know the new Chief Justice of India was appointed days ago on November the 9th, 2022. I was in Delhi the 9th, 10th and 11th meeting the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar and the entire Election Commission November 10th and 11th, and written letter to the Chief Justice of India to intervene and cancel the most corrupt election in Indian history. Billions of dollars spent directly, indirectly, one single MLA election in Munugod constituency 93 on November the 3rd. I have provided 15 reasons and evidences with documentation and proof, videos and evidence to the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, who has agreed along with all the Election Commission on November 10th and 11th that this election that I contested was rigged and most corrupt. And the first returning officer, Jagannath Rao, has been suspended for failing to follow the law. And the second election commissioner and the rest of the officers will be suspended. I have written letter to the Chief Justice. But what happened? Suddenly, on November the 23rd and 24th, the Prime Minister of India intervenes and recommends new Chief Election Commissioner, Mr. Goyal. And the Chief Justice of India, none other than Mr. Chandrachud, whose late father, Justice Chandrachud, known to be most uncorrupt justices of Indian history, who stood against most prominent Prime Minister then, Indira Gandhi. And his son, becoming the Chief Justice of India, is the last and final hope that Indian democracy may be restored, may be alive. You all remember the prominent law minister, the present leader of 18 different political parties, my good friend, present member of parliament, Mr. Kapil Sibal, joined me on live press meet when I called for all major 18 political parties to boycott the election with EVMs in 2019. Otherwise, the democracy will be dead. Then the Chief Justice, then the Chief Election Commissioner had no guts to question the Prime Minister of India, Narendra Modi, and his corruptions. The whole world knows 197 countries, including 120 Christian countries and presidents, including 56 Muslim presidents and prime ministers, have questioned Prime Minister Modi's corruption, and the whole world media reported that Indian democracy is dying, economy is dead, judiciary is dying, election commission is takeover, 4 million EVMs newly built are used officially, 2 million EVMs are unofficially used. I had no clue, even though I knew these reliable sources and questions raised by the world media, world leaders, and who is who of the top 18 of the 25 political party leaders. 2019 went to the Supreme Court to boycott the election, led by 18 political party leaders. And Ramanaji, the Chief Justice of India, who just retired, had no guts to question the Prime Minister of India. But today, there is hope. My dear fellow Indians, Americans, presidents and prime ministers, billionaires,
Good news. The present Chief Justice of India, Chandrachud, the Honorable Chandrachud, is like similar to Chief Justice of America, John Roberts, a Republican appointee, and 3 other Republican Trump appointees yesterday, November 23rd, ruled against President Trump, former president, that he cannot hide taxes anymore, must be released to the members of Congress. Same way, in India, unthinkable, beyond imagination, Chief Justice of India questioning the present Prime Minister of India. So now, the Home Minister of India, my good friend Amit Shah, and my good friend Prime Minister Modi ji, you both have a responsibility to make sure the Chief Justice of India, Mr. Chandrachud, is not assassinated. Like many accuse, Justice Loya in Mumbai was assassinated for ruling against powerful leaders. You both are responsible. My dear friends, dear Chief Justice Chandrachud, I have a message for you. What late Martin Luther King, who was killed at age 38, for standing for what it is right, he said once, if you can't find a reason to die, you better not live. To save Indian 1.5 billion peace-loving Indians, that including 140 million Christians, 280 million Muslims, 99% of Indian peace-loving billion Hindus, you have chosen the right path. Chief Justice, rule to cancel the new appointee Mr. Goyal as the Chief Election Commissioner. Why? The last Chief Election Commissioner, Mr. Rajiv Kumar, whom I met on November the 11th, has boldly said it. The Munugodi election is illegal, most corrupt, illegally funded, millions of dollars cash and liquor was seized in one election. Never happened in Indian history. That's why it is the most corrupt. I got 110,000 votes, but they have given me 805, and we caught them replacing 298 EVMs, unused EVMs, already prepared in favor of the ruling party BJP and the ruling party of Telangana state, Mr. KCR. So, Chief Justice Chandrachud, when I am with you, God is with you. Truth is with you. 2.6 billion Christians are with you. 1.8 billion Muslims are with you. The whole world is with you. Do not fear. Do what is right to protect and restore Indian democracy. You know, China is loaning money, trillions of dollars to 70 countries. And whereas Indian economy is totally dead, we are borrowing money from all over the world, and the world is refusing, including World Bank and IMF, to loan us money. When I traveled to US 33 years ago, Indian economy was equal to China. Today, Chinese economy is 18 trillion. Indian economy is not even 3 trillion. And we have almost $3 trillion debt. So let us work together to protect. And I also urge the Chief Election Commissioner newly appointed Mr. Goyal, your predecessor, Mr. Rajiv Kumar, was only appointed 6 months ago on May 15th, 2022. He has a 6-year legal term. Why should he be retired? Why should you be appointed? Therefore, I am inviting all 1.5 billion Indians, all 2,900 political parties of India, just like the Congress party ruled India 56 years, is opposing EVMs. 18 of the top 25 political parties are opposing. Most of the 47 candidates who contested along with me have agreed and complained that Munugod election was rigged. Let us protect Indian democracy election. Let us call for ballot paper election. Counting starts next day.
so that there is no 40 days for these BJP corrupt Modi government leaders to replace their own EVMs and deny the value of 1.4 billion, 1.5 billion waters, almost a billion waters. Thank you very much. Share this message all over the world. దయచేసి ఈ మెసేజ్ని అందరికీ పంపించండి. చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ కరేజియస్గా నరేంద్ర మోదీ గారిని 9 సంవత్సరాలు ఎవరు ఖండించకుండా ఈయన ఖండించి క్వశ్చన్ చేసే కెపాసిటీ మన తెలుగు చీఫ్ జస్టిస్ రమణ గారికి లేకపోయింది. అంతకుముందు చీఫ్ జస్టిస్కి లేకపోయింది. నేను ఈ చీఫ్ జస్టిస్ నవంబర్ 9 జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రేయర్ చేశాం. అంతేకాకుండా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నవంబర్ 10th 11th నేను కలిసినప్పుడు మునుగోడు ఎలక్షన్ ఫాల్స్, బ్యాలెట్ పేపర్లతో ఎలక్షన్ జరగాలి అని ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశారు. అలాంటి ఆయన్ని నరేంద్ర మోదీ తీసేసి ఆయనకి నచ్చిన చీఫ్ జస్టిస్ను చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ను పెట్టుకొని ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎకానమీ పోయింది. అడుక్కు తినే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. అప్పుల పాలైపోయాం. చైనా $18 ట్రిలియన్ అయితే మనది $3 ట్రిలియన్ కూడా లేదు. ఇలాంటి గవర్నమెంట్ నరేంద్ర మోదీ గారి గవర్నమెంట్ను అపోజ్ చేయాలంటే 145 కోట్ల ఇండియన్స్, ముఖ్యంగా 15 కోట్ల తెలుగు ప్రజలు, ఒక్కొక్కరు 10 మందిని మీరు నాన్ తెలుగును రీచ్ అవ్వండి. మన తెలుగు సత్తా, దేవుని సత్తా, మన యూత్ అన్ఎంప్లాయిడ్ సత్తా నరేంద్ర మోదీ గారికి, నీతి నిజాయితీ ఉన్న ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్కి మనం చూపిద్దాం. మనం కలిసి పనిచేద్దాం. ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ విధంగా సత్యాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాలకి, తెలుగు ప్రజలకి బోధించారో, కరేజియస్గా అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రిని ఎదుర్కొన్నారో, మన 15 కోట్ల తెలుగు ప్రజలు మనం కలిసి పనిచేద్దాం. అవినీతిని నిర్మూలన చేద్దాం. నీతి నిజాయితీ ఉన్న ఏ నాయకుడు, ఏ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ కూడా అవసరమైతే జైలుకి వెళ్తారు. వాళ్ళు దోచుకున్న డబ్బుని సరెండర్ చేస్తారు, తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. కానీ కమ్యూనల్, కరప్ట్, మోస్ట్ డేంజరస్ పార్టీ, హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్ మధ్య చిచ్చు పెట్టి దేశాన్ని నాశనం చేసే బీజేపీ పార్టీలో ఎవరు చేరరు. అందుకనే బాబు మోహన్ గారు బీజేపీ పార్టీలో ఉంటే మొన్న సెప్టెంబర్ 25 వస్తే ఆయన నేను తీవ్రంగా రిక్వెస్ట్ చేశాను, బయటికి రమ్మని ఖండించాను. జయసుధా ఇంకా చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏదో డబ్బు కొరకు, ఆశ కొరకు బీజేపీ కమ్యూనల్ పార్టీ, ఇప్పుడు శశిధర్ రెడ్డి జాయిన్ అవుతున్నాడట. కాంగ్రెస్ పార్టీ కరప్ట్ అయితే బయటకు రండి, ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి, లేదా రాజకీయానికి పూర్తిగా రాజీనామా చేయండి. కానీ రాజగోపాల్ రెడ్డి లాగా 18,000 కోట్లు డబ్బు కొరకో, లేదా మీకున్న దోచుకున్న అవినీతిగా సంపాదించిన డబ్బు కొరకో కేసీఆర్ లాగా, ఇతరులాగా మీరు సరెండర్ అవ్వకండి. ఫైట్ చేయండి. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి, కేసీఆర్, అనేక మంది కాంగ్రెస్ లీడర్లు కూడా బీజేపీ పార్టీలో ఎందుకు చేరుతున్నారు, లేదా బి పార్టీలుగా ఎందుకు మారుతున్నారు? వారు అవినీతిగా దోచుకున్న డబ్బును కాపాడుకోవడానికి, లేదా జైలుకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి. సత్యము కొరకు నిలబడండి. గాంధీ లాగా, భగత్ సింగ్ లాగా, ఎన్టీ రామారావు గారి లాగా మన తెలుగు సత్తాను చూపిద్దాం. అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. దేశ రక్షణ, రాష్ట్ర రక్షణ, ప్రజా రక్షణ కాపాడుకుందాం. చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ లాంటి వారికి దేవుని బ్లెస్సింగ్స్ ఇద్దాం. ప్రార్థన చేయండి ఆయన సేఫ్టీ కొరకు, ఆయన కరేజియస్ లీడర్షిప్ కొరకు. అవినీతి పరుల్ని చిత్తుగా ఓడించాలి. మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. అందరితో ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.